Mkurugenzi, my Mkurugenzi Minisodes. Na kama kabla sijaingia kwa hekaya ya leo, lazima tupige special shoutouts to our super customer of the day. Na leo ni none other than Bosco Keo. Aya, Bosco! Hello, God bless you Bosco. Shukran sana juu ya kutumaindi. Na anyone else mwenye ameingia kwa hiyo site mazee amefanya mambo yake pale, bana tunakutii mazee. Hata ukiingia pale uchukue kabini hat kamoja, unajenga mbaya sana. So God akubless. Bana, na asanteni kwa kutuweka hii town. Alright? Haya, sasa wangwana. Wacheni nianze hii kipindi na kusema, first of all, this is one of the darkest stories nishawaipiga. Na kabla sijaingia kwa hii story, ningependa tu kuambia mtu yote mwenye kidogo hana the mental toughness na kidogo stories dark zinaweza mtrigger, sit this one out. Yeah, sababu hii ni ngumu kidogo maze. So kabla niingie, wacha nisikupate tu by surprise. Naomba tu cheza tu na hiyo story next. Yeah. Wale ambao wako na nguvu ya kuendelea, tuende kazi. So wangwana, kuna binti hapa bana, ametoka kwa familia kidogo haikuwa na uzito sana. Actually ilikuwa kiasi, lakini vitu zika happen hapo. Mambo haikuenda fiti, walipoteza a close family member. Mambo ikaenda segemnege kidogo. So ile tu kujaribu kutafuta design ya kuokoa familia, ikabidi atafute kazi mbio. Na alipata shughuli kwa one of hizi small businesses, sitasema ni gani, na try as much as possible kukua as vague as possible, ndio watu wasipate identity ya victim wetu wa story. So alikama akapata kazi kwa small business pale. Hiyo business iko kwa service industry, na akasukuma pale sababu ilikuwa ni a small business. Senti ilikuwa inasaidia kidogo at least ya kumsustain hapa na pale, but bado alikuwa na need at least a bit more. So alikuwa very outspoken. One of the customers alikam pale kwa hiyo job yao, na msichana akamfungukia tu akamwambia, ni aje mazee, mambo imekuwa heavy kidogo. Tunajaribu kugadhado hapa na pale, niko na sibling ako shule anahitaji ganji, pia familia kuna vile inahitaji assistance nini. Nasitaki kukuwa mtu wa kuomba do. Mi mazee, ukasikia place mazee naweza pata kazi inaweza nilipa at least kitu fiti kidogo, tashukuru sana mazee. Na huyo customer akasikiza udem akaona udem sharp, ni dem ana mambo mengi. Yani very courteous, very polite. Akaona mazee huyu acha nijikaze bwana nimsaidie. So huyo customer alienda akapotea for some time. But kumbe vile alipotea, si ati alikuwa tu amenyamaza. Alikuwa kabisa akona udem at the back of his mind. Na alikuwa anatafuta sana mali atamplace. Luckily for the guy, pale job mali alikuwa anafanya, mambo ilimwendea fiti na akapromotiwa mazee. Sasa ile position aliingia, alikuwa na the power to hire and fire. Alright? So akiwa pale akakumbuka, kuna binti mazee alikuwa amerequest shughuli, wacha ni reach out. So aka reach out, akaongea na binti nini, na very good things came out of that. Very good things. In fact, apart from the girl mwenyewe kupata kazi, 2 of them walipata kazi around almost the same time. Yeye, the girl, na brother yake mmoja. So wakaingia shughuli, brother akatumwa county tofauti, msichana pia akatumwa county tofauti. Okay? So wanasukuma kazi tu kama kawa nini, but si unajua tu kwa kazi mambo ukuja tena inaanza kukua mingi nini. Kukakuwa na tashwishi kidogo tu kwa hii area. Sasa udema anafanya kazi. Na sasa juu yote tashwishi ikabidi mazee hapa kidogo kazi itabidi isimame kiasi. Wasort vitu hapo. So mdem mazee
akapoteza job hivyo mazee. Na ilikuwa mazee imeshika fiti, do ilikuwa inakampoa, unaona sasa hivi ana combine na bro wake, wanasaidia ule mwenye anasomeshwa, anasoma, nyumbani watu wanasaidika. Ilikuwa ina come through sana. So it was a big blow mazee for the lady eventually kupoteza hii kazi. So akatoka, hiyo alikuwa kaunti ingine, ikabidi afunganye virago zake zote, arudi wapi? Arudi mtaa. So kurudi pale mtaa, ili happen, ule mwenye alikuwa nasomeshwa by God's grace na kujituma kwa our two siblings, finally alikuwa amemaliza amaliza shule. Alright? So kukakuwa kukona a small bash ya graduation pale. Waingie wa celebrate mazee sibling wao wamekafunga nini wasikie fiti. And a very tight knit family. So time walipanga hiyo shughuli hapa Nairobi, because it was just like a small thing. Sidhani ama the extended family walikam. I think walikam. So kukakuwa na the graduation ceremony ikahappen nini na kila mtu akarudi. Unajua graduation hiyo mkishamaliza shughuli yenu 5 watu ni masafari, kila mtu anaelekea. Sasa the siblings wakabaki wakiwa tu peke yao sasa. So wakajiambia mazee, it's a good day, mambo imeenda fiti hapa. Let's celebrate mazee, wacha tusikie fiti, najua mambo ijaniendea poa, nimepoteza wera. But hiyo imaanishi sasa ati it's all doom and gloom, hapana. A good thing has happened. Na ile wera pia nilikuwa nayo imesaidia mrembo amefunga shule, amemaliza shule finally. So waka agree, the siblings wakiwa watatu, wacha tuende tusikie fiti. So kutoka mahali wanaishi, just across the main highway kuna some establishments hapo za watu kupiga sherehe nini. Na kuna moja hapo ilikuwa fiti, a very decent one. Wakasema hiyo iko sawa, acha tuingie hapo. Tujibambe, tukule mziki yetu, tufinye mambo yetu polepole, tusikie poa. So brother, sisters wawili wakavuka barabara, wakaingia. Wakatulia pale, wakapiga mambo yao. It was a good day mazee, wanasikia good, wanasikia poa. Wakapiga kitu mpaka kitu saa 7 usiku. At 1 AM wakajiambia, mazee wanaisikia kwa system, it's a good time to go home, wakati bado wako na nguvu ya kufanya ya kutembea. Kumbukeni kutoka pale hadi, hata in fact wakiwa kwa keja, saa ingine wanasikiaga mziki ya hii maskan. So ni karibu sana. So wakaambia na sawa, imekuwa true, wacha tutoke, turudi wapi? Turudi home. Najua ni siblings wanaishi pamoja, si wakatoka tu pamoja. Wakatoka nje ya establishment fiti, wakaenda, wakavuka the main highway. Vizuri kabisa, no incidences. Wakavuka, wakatokea the other side, then steps kiasi paka mahali wanaishi. Sasa mahali wanaishi, ndio uweze ku-access gate, lazima uachane na path, hii path watu wanatembelea, uingie kwa kachuom. Na hii chuom iko na dead end pale mwisho. Like, uko mwisho, there is no way unaweza enda anywhere. Ni mwisho, ni dead end kabisa. Juu kuna gate ya hii maskan wanaishi, na I think fence ya kitu iko hapo. So immediately walitoka kwa the main path, wakaturn. Sasa kwa hiyo nini towards the dead end, ndio waende waingie kwa gate. Wakasikia bike ikikam, pia bike imekula hiyo turn now. So hawa wanaendelea tu kutembea, juu wanajua hii bike maybe imekam kudrop pia mtu ametoka tu shughuli zake anaenda home. Kidogo bike inakam, simama hapo kando yao. Wase wawili wanashuka. Mmoja ako na gun, mwingine ako na panga. So mara hiyo wanaambiwa haya, kila kitu mazee, kila kitu. Juu kidogo kaulevi kako, mrembo wetu hapa haja register ni kuibiwa, wanaibiwa. Yeye kwanza alikuwa anafikiria, kwani tulitoka ile maskan kama hatuja clear bill, ndio hao watu wamekujia na ubaya hivi. So wanapigwa masearch nini. Simu zikachukuliwa, lakini kuna huyu sister mdogo, huyu mwenye wanamcelebrate. Yeye alitupa simu wapi? Chambers. Ni kama alisikia hiyo bike ikikam, akaiseti. Hawakuona ameseti simu hapo. So vile walikuwa na search hapa, wakichukua masimu, maganji nini. Hawakukumbuka hawajachukua simu. So walimwacha nayo. So wako very rough, juu si unaona ni 2 ladies na 1 guy. Wanaona nika huyu guy anaweza so wanampiga na panga hii side. Na kunaga kofi mbaya kama hiyo ya panga, inakuwaga ni nyingine ya nonsense.
So wanampiga nayo huku kwa mgongo, ni papa, toa kila kitu. Mazee ametoa kila kitu, hawana kabisa. So once wamechukua kila kitu mazee, before apande bike, mmoja akasema lazima tuende na mmoja wenu. So anashindwa, mazee mshatuibia nini tena mazee, mbona hivi? Huyu msichana wetu, seeing as she's the oldest, akasema tuendeni basi. So of course the other two wanashindwa, aje sasa. Akamwambia mazee lazima tu, hawa ukiwachokoza ndio itakuwa mbaya. So kile wanadai wacha tu tufanye ndio hii story iishe haraka. So the two siblings wakatulia, na huyu mrembo akaambiwa panda pikipiki. So ikakuwa ni the rider mrembo katikati na huyu gaidi mwingine hapa nyuma. Kumbuka moja ako na panga, mwingine ako na bunduki. So wakachangamka. Wawili mazee wako hapo nje ya gate, wanashindwa mazee wafanye nini. Hiyo bike ime speed off deadly, wamejaribu kukimbiza wao, nothing, hawawezi ishika, imeenda kabisa. So sasa luckily ile simu ya ule sister iko somewhere. So ametoa, anajaribu kufikiria ni nani anaweza pigia. Yani it was a state flani ya confusion deadly. Binti on the other side amepelekwa na hao wasee. Wameenda wameingia mahali huko kwa mabush huko, kwa vichaka kabisa. So kufika pale mazee wakamwambia shuka, tumefika. So of course anashuka, kuna kitu ni kichaka, bush kabisa. So mmoja mazee huyu mwenye alikuwa passenger akashuka, akashika mrembo hapa teke, kamuingiza wapi kwa kichaka kule. So dem akajua exactly ni nini nataka kuhappen hapa. Akajaribu kubega, akamwambia woi, tushakupatia kila kitu yenye tulikuwa nayo, naomba tu tafadhali usiniguze. Hakuna. Kwanza ni makofi hapo zinatembea mbaya. Pa. Sitakwambia tena. Dem akaona hapa huyu ataniua. Na afadhali risasi. Panga iwezi. So akati. Jamaa akamdhulumu hapo mazee for minutes. One of the worst things dem ashaipitia mazee. Anasema yani kila time akikumbuka hiyo kitu anasikiaga uchungu inatoka kwa kichwa mpaka kwa miguu. Hajaisikia yani vibaya hiyo design. So after the ordeal, jamaa akaamka, dem ako vizii, ana bleed deadly. Jamaa akamwacha. So anatembea aende kwa bike au aende. Sijui mazee nini iliambia huyo mrembo, hapa ni kwa bush mazee, mi sijui naweza jitoa hapa aje. Since ashanimalizia anyway, wacha nirudi niwaambie wanifikishe wapi, at least mahali najua, ndio mimi nitembee tu niende mtaa. So akirudi tu hivi mazee kubeg ni aje mtu yangu, mnaweza hata niweka mahali ule mmoja mwenye alikuwa sana ride. Yani wewe, kwani wewe? Akapiga bike stand, akashuka, akakama kamshika tena, akamwambia turudi hivyo. Hata nilikuwa niende mazee, lakini sasa wewe umekuja hapa turudi. Sasa huyu ni jamaa wa pili. Manze dem anashindwa hii ni nini ya kia Mungu, shetani. Akarudishwa huko kwa hiyo bush mazee, kambiwa chini. So akaona hapa mazee uchungu tayari nasikia ni hatari na bleed deadly. Akamwambia tu jamaa, mazee mtu yangu, wacha tu nikuambie ukweli, nilikuwa na uoga singeambia wa kwanza, lakini nimeona wewe ni mtu naweza kusikiza, wacha tu nikwambie siko sawa 100, but I am not okay. Niliinfectiwa na HIV sometime back. So mazee justaki uingie kwa ngori, naomba tu mazee usifanye hivyo, wacha nitafute other ways za kukusatisfy. Jamaa akasema sawa, iko sawa. So hapo ikabidi orally mara hiyo. Makosa hizi gaidi ya ziogi manze, it was the worst. Yani ushaikuona mtu mazee ako hai lakini ana smell ni kama amedead, yani juu ya uchafu imemix na sweat na it was bad. Na unajua by the way brain zetu vile ziko wired, kitu kama ni mbaya mazee uwezi karibisha karibu na you can't, utapiuka hapo deadly. So alingangana lakini nothing. Kuna ule jamaa akaona huyu anani waste time hapa, akamseti tena mazee mara ya pili. Sasa ilifika mahali ikakuwa sasa hata we sasa nifanyeni kile mtafanya juu sasa this is the worst of the worst. Hakuna kitu ingine worse than this. Muniue hata mkimaliza.
So jamaa after shughuli yake akaamka, akamwacha hapo na akapanda, kaenda kakalia bike yake na mwenzake and they rode off, wakaishia. Dem after some time akaamka, uchungu deadly, akangangana, akatembea, ni giza. Unajua sasa ni saa ngapi? Sasa ni kitu saa 8:30 huko. Ni masaa mbaya. So akaanza kutembea, at least anaenda kiangalia ma buildings kwa mbali nini. Akafika mahali kuna ka construction site, akasikia bike tena inakaa, akajiambia woi, ni wale wasio wanarudi na hawa siwezi taka tena waniwai. So akaenda akadive kwa hiyo. So jo mahali kuna construction site kuna kogana changarawe tu hapo, ndio mafundi wanatumia gaku. So alienda akalala flat kwa hiyo changarawe, hiyo bike ikakama ikapita. Turns out it was somebody else, haikuwa wale wase. So akaamka, akangangana, finally akafika mahali kuna barabara. Manze kwa road, the very first people anaona ni wase anajua, hawajui ati kabisa, but hii time walikuwa wanapiga sherehe kwa ile club, ni wase walikuwa wametry kumkatia, but hakuwa na feel vibe yao nini. So story yao akakata na wale wakaendelea na shughuli yao. So imagine wakiwa tu kwa road wanaona ule dem tena ndio huyo anakaa ako vizi, amechafuka head to toe, ndio akakaa akawaambia story yote vile kumeenda nini. Walifeel vizi deadly. So wakawaambia wewe ingia ndani, hata sidhani ni idea poa kukupeleka home, wewe wacha tukimbie wapi, tukimbie hosi. Wakampeleka hosi. Hiyo hosi ya kwanza, it's a public hospital. Wakamsikiza hapo nini, but kuna ile pre-exposure inaitagwa prep. Hiyo prep ni kama haikuwa, so wakamfanya tu first aid hapo nini, wakamwambia come kesho tukupatie nini hizo staff uanze nini mapema. But mazee aamini ati anaenda kulala kama hajapewa hizo manini. So akarudi akaambia maboys, mazee wamenipiga first aid lakini hawajanipatia ile the most important thing, hiyo kitu hawajanipea. So maboys hapana, wangekubali, wakatoka na dem wakampeleka another public hospital a bit further. Wakafika huko, wakaingia, akareceiviwa fiti, kila kitu akaangaliwa poa nini, wakampiga hiyo prep, wakamuuliza story ni gani nini, akawaambia story yote. Mazee ilikuwa very sad. Na hasa hiyo hospitali ya pili, by the way, walikuwa wameshikanare, walicall hiyo hospitali ya kwanza, wakawaambia hiyo ni upuzi gani, mna release aje patient na mjampatia. In fact hiyo hospitali ya kwanza walijam kiasi juu walikuwa wameambia udema kuje kesho, but saa dema kunini. So vile udema alirudi huko the following day, walimuuliza wewe tunakuambia ukuje kesho, unaenda kutushtaki huko. Ilikuwa tu mambo mingi. So huko wakamshughulikia poa, assign mpaka a counselor. Manze nilisikia ni kitu ina happen kwa public hospital, nikasema oh wow, saa zingine by the way tunapiga gava deadly, but there's some small things that they are doing right, na kama wanafanya kitu safi, kudos. So wakapigwa counseling hapo, wakapata counselor hapo mwenye aliwalkio jani na yeye, zile prep amepatiwa, akameza hiyo nini yote, na at least mazee uwezagi heal kabisa, lakini man ni crazy. So mnakumbuka mazee ni mresh, by the time incident ina happen, job huko ilikuwa imekatika nini, na usually for most victims mali wamekutwa na ngori, hawapendagi kuendelea kukaa hapo juu sasa area yote ishajua huu ni ule alifanywa mbaya na wase wa pikipiki huko nini. Kuna ka stigma tu fulani juu kuna watu tu hapa nje hawana akili, wamekigika ni kama ni fault yako hiyo ilikuhapenia, na wewe ulikuwa umetoka tu sherehe yako, unaenda nyumbani kwako, mtu tu akatoka mahali ametoka akachukua akakufanyia. It's crazy. But maze despite hiyo ngori yote amepitia, haezi hama juu maze funds za hata tu kusurvive hapa na pale ni noma. Sasa ya kupiga move inatoka wapi maze? Wangona nilicheck hiyo story maze, yani nikasikia nimefika mwisho. Yani kuna sahi mtu tu hata nikaambiwa ni aje huyu amepatikana amefanya mtu mbaya, yani hata siwezi mhurumia. Wewe kwa tutaya juu sasa you have no use. Like kama ni wizi, si uibe tu uende. Sasa ile ni bondedly. So nikasema mazee Wakurugenzi,
ni mkurugenzi mwenzetu, actually ni fan tangu zamani deadly, na msalaba itakuwa easy ya kwake tukiibeba tu sisi wote. Number 1, kama uko na maskan tu, uko na space ya mrembo mchapa kazi, anaweza kaa mtu apige kazi, nitaweka namba ya rafiki yake hapa for obvious reasons. Siwezi taka kuweka namba yake alafu kuna tu watu wengine pia kwa hii internet yenu hapa wanakuaga tu na ukumbafu. So nitaweka namba ya rafiki yake ndio at least aweze kuvet before amshikanishe na mrembo wetu. Kama uko na kitu tu anaweza fanya, yani apate tu kitu fiti at least wa survive, na hata aweze tu kutoka hiyo area, inaweza kuwa fiti sana sana sana. But in the meantime, Wakuru, mnajua vile si ufanya maze. Bana, nitaweka tu hiyo namba ya huyo rafiki yake hapo. Wewe anything uko nayo weka ndio at least huyo dem hata atoke huko. Hakuna kitu mbaya kama kila siku mazee, especially akiwa ametoka kutafuta mahasol zake, arudi kukiwa na giza kidogo, then anajipata tena kwa the same path na giza. Hakuna kitu mbaya kama hiyo. Any victim anaweza kuambia, wacheni tumtoe tu huko. Yeah? So ndaweka namba hapa. We vamieni. Mnajua vile si udu. Vamieni hiyo namba kabisa mazee. Wacheni tutoe udem hapo. She's been through a lot. I think it's about time bana tumtulize roho kiasi. Sasa wadau, shukran sana mazee, imekuwa true sana. Looking forward mazee kutengenezea udem maisha na nyinyi, na God bless sana. Mjawahi niachilia ever. Tusukume hii kitu men. Safi. Adios muchachos. Peace.